we use the simplicity is a key for happiness. Простота — это ключ к счастью. Then the question is, we have to start from the understanding of what is the key. И мы должны начать с понимания того, что же это за ключ. Key is, we look into that, the key is, there are several bunch of keys. Существует множество разных ключей. But in the bunch of keys, think about that, you have a home, there are many keys with you, a bunch of keys with you. Представьте, вот у вас есть дом, в котором множество ключей. But you can only use the right key to open the door. Но вам для открытия нужной двери нужен определенный ключ. All keys are useful, but only the right key use the right place. Все ключи полезные, нужные, но для определенной двери нужен специальный, подходящий для нее ключ. Example, some keys is for your bedroom, some keys is for your another bedroom, some keys is for your kitchen, storerooms, like that. Есть ключ от кухни, от спальни, от кладовки, еще от чего-то. But for the happiness, we had to use the right key. И для счастья тоже нужен свой ключ. So that key, what the yogis say is love and compassion. И как йоги говорят, этот ключ – это любовь и сострадание. So then you may have a question. Yes, I have a love, I have a compassion. И если у человека возникает вопрос, да, у меня есть любовь, у меня есть сострадание. But to understand that love and compassion is not used for any individual, personal selfishness. Но как используется эта любовь и сострадание? Она не должна использоваться для себя, для своего эгоистичного счастья. If the love come into a selfish love, you are using the wrong key. Если эта любовь для этого используется, тогда ключ этот неправильный. If the compassion is used for any kind of a personal things, it won't be a right thing you are using. И если сострадание используется только для каких-то личных вещей, то оно неправильно используется. To use the right key, we had to be more aware on it. И мы должны осознавать, правильно ли мы ключ используем. Look into any kind of a, you can use the clay to make lot of portrait. Например, мы можем использовать глину для того, чтобы сделать горшок. And the basic thing to make is clay. Clay is the base. И глина – это основа горшка. Any form of portrait you can make it. Вы можете сделать горшок любой формы. You can make a glass plate, any kind of a decorative thing, and you can paint it. It looks beautiful. Можно сделать тарелку, можно сделать стакан, горшок, можно по-разному его расписать потом. So once the clay turn into a form, you have a name for that. It may be a form of glass, it may be a form of plate, or any toys, whatever it is. Как только глина обрела форму, этой форме можно дать название. Это может быть горшок или тарелка, или что бы то ни было. But it is now you call plate. Но now you теперь call мы glass, это называем bowl, тарелка whatever it или is. кувшин, что бы то ни было, уже не глина. And
usually the potter, the person who make that pot, he called I made that. И гончар, который это делает, вправе сказать: я это сделал. Think about that. Here, usually we say that the potter made that. Is it the right? The potter is made that? И на самом ли деле гончар это сотворил? So where the potter get this intelligence to make this? Откуда этот гончар взял это умение, чтобы создать это? The potter is the form of ego. Вот этот гончар – это форма эго. But there are intelligence in the potter. В этом есть и мастерство, в этом есть интеллект, в этом гончаре. And this intelligence is high intelligence. И вот это и есть высшая интеллектуальность. He used the intellect to connect that intelligence. Он использует, гончар, свой интеллект, чтобы подключиться к этой высшей реальности, к высшему знанию. Then it become a creative. И тогда это может использоваться как творчество. So this form of a pot, this pot is made out of a clay. Вот этот горшок, например, сделан из глины. So what is the use of this particular pot? В чем my его hand, предназначение у this is стакана этого? This is a glass. Вот это pot, стакан. It's a cup. I can use this for drink. Я могу пить из этого. Not only tea, water, juice, several things. Whatever I can put, I can drink it. Не только чай, но и сок, и воду. Что бы туда ни налили, я это могу из него выпить. What is another use for this pot? Как еще можно его использовать? I can put some food and eat. Not only drink, I can eat. Я могу туда какую-то еду сложить и кушать ее оттуда. Now, after some days, I thought, okay, I don't want to drink and eat. What is any other purpose? I can put a flower. I can make a flower pot. Использовать по-другому, поставить туда цветок и сделать его подставкой для цветка. So I can use this pot for many purposes until it break. Я могу использовать этот стакан для разных целей до тех пор, пока он не сломается. So till that time, it gives me happiness. И до этого момента он дает мне счастье. Once it break, I don't want it. Keep it in my home. I will throw out. До тех пор, пока он не разобьется. А когда он разобьется, он мне уже не нужен, я его могу выбросить. Why I throw out? Happiness that is enough. Finish. There's no more use. Почему? My happiness Потому goes. что мое счастье утеряно, он стал бесполезным. So that till that time, I use this pot which give me happiness for drinking, eating, and use as a flower pot. До тех пор, пока он был целым, он давал мне счастье. Я мог из него пить, есть и ставить туда цветок. But sometimes it is useless. It will break. It will be destroyed some way. The moment I disconnect from this pot, I throw out. Но как только он разбился, в этот же момент я от него отсоединяюсь. Я его готов выбросить. But this is one kind of a happiness in our life. Вот это одно из видов счастья в нашей жизни. Those happiness are very temporary happiness. Вот это очень временное счастье. They only give time to time happiness for us. Это счастье, которое приходит и уходит. And such a happiness also have an opposite reaction, what we call pain or sufferings. И такое счастье дает нам боль и страдания. So in our life,
this kind of a happiness, what lead us into so many psychological, psycho-related problems. Такое счастье ведет нас к психологическим проблемам. But we have to look into other side of our spirituality. Нужно вспомнить о другой стороне духовности. There is another kind of a happiness which is bit different from the previous one. Есть другое счастье, которое сильно отличается от того предыдущего. So those are permanent happiness. То, что называют постоянным счастьем. They are subjective happiness. Это у нас субъективное счастье. So those happiness, why I call this subjective happiness? Почему я это называю субъективным счастьем? Such a happiness are connected to our intelligence. Это счастье помогает нашему развитию. I mean that super conscious of our the universal energy. Я имею в виду высший уровень сверхсознания, высшую энергию. So that part of happiness is already in me, in you, everyone. И эта часть этого высшего уже есть во мне, в вас, в каждом. But most of us are not searching such a kind of a happiness. Но большинство из нас не знают об этом счастье, высшем счастье. Those happiness are the obstacle for happiness. Those kind of a happiness is for our mind. Другое счастье – это счастье лишь для нашего ума. Unstable mind. Нестабильного ума. Those happiness are blocked by uncontrolled of our senses, uncontrolled flow of our senses. You mean upper happiness or subjective happiness? Yes, upper happiness. The obstacle for upper happiness are uncontrolled flow of the senses. Okay. Бесконтрольный поток от органов чувств является преградой для постоянного истинного счастья. So the spiritual life actually means first to control our senses. И духовное счастье, духовная жизнь означает в первую очередь контроль органов чувств. Without control these senses, impossible to connect that our higher intelligence. Без этого невозможно соединиться со своим высшим интеллектом. That is what many spirituality or the spiritual yogi texts say that God is within you. И поэтому многие йогические тексты говорят, что Бог внутри нас. It means that higher intelligence is in you. Это означает, что вот это высший разум есть внутри нас. You only do to control the senses, use the intellect to connect that higher intelligence. Для того, чтобы соединиться с ним, мы должны научиться контролировать свои органы чувств и использовать свой интеллект. Some people call this intellect soul or Atman. Некоторые люди называют этот высший разум душой или атманом. So once you connect that, the real flow of happiness happens. That is called ananda, bliss. Как только нам это удается, мы вступаем в бесконечный поток счастья. Другими словами, это называется ананда, блаженство. So the purpose of human life is to experience such a bliss. И цель человеческой жизни – это ощутить, познать это блаженство. Because it is uninterrupted flow. Потому что это непрерывный поток. That flow of that higher energy.
Поток этой высшей энергии. So this is the one thing we have to understand. It means that we are higher or superior than anything. Вот это важно понимать, что мы выше, чем что бы то ни было, что с нами происходит. No other creatures in the universe is superior than human. И мы выше всех остальных существ, которые есть во Вселенной. Because we can use this higher superconscious energy to experience in this body that ultimate happiness. Потому что мы можем использовать эту энергию сверхсознания для того, чтобы осознать свое тело, свой интеллект и прикоснуться, вернуться обратно к этому высшему сознанию. If you are disconnected, your intellect are disconnected from that higher intelligence, that is what we call bhaya. Если наш интеллект отсоединен от этого высшего разума, это то, что называется байя. That is, bhaya means fear. Байя – это страх. And out of the fear, so many, what is called the mind imbalances started, what we call tension, stress, anxiety, and all. И из страха происходит много разных дисбалансов, напряжения, раздражения и так далее. Because why? Then the mind itself works. It is never connected to your intelligence. Потому что если ум предоставлен сам себе, он никогда не придет к высшему сознанию. If the mind alone works, there is no control. Если он работает сам по себе, он бесконтролен. That is what we call angry stress. Вот это и нас вводит в стресс и в гнев. In one word, imbalance of mind. Или одним словом, дисбаланс ума. And that mind is very close to the body. И этот Individuality, ум, I mean. вот это наш ум очень близок к нашей индивидуальности. That means, a little more clear about it, is called ego. Или, точнее сказать, это эго. So, when the pure mind is not, when you use this mind, your mind, not to purify, it always brings the negative actions. Если мы не очищаем свой ум, он всегда нас приводит к негативным действиям. So spiritual practice means to purify the mind, to purify the intelligence. Духовная практика означает очищать свой ум, приходить к интеллекту. So thereby one can connect it to the higher consciousness. Таким образом, можно соединиться с высшим сознанием. So the life in the earth to experience whatever creatures created by the super higher power. И таким образом, вся жизнь на Земле, все существа созданы высшей силой. So we are not experienced that. We are running behind some temporary things. Но мы этого не ощущаем и бежим за какими-то временными вещами. So whatever we get in the materialistic form in the life, it is not enough for human, is it? Но то, что мы получаем в материальной жизни, для человека этого недостаточно. Так ведь? Of course, the basic things, the money, people have money, people use the drugs, sex, so many things we collected, but there is no, so after some time, those satisfaction will go. Конечно, нам нужны деньги. Некоторые люди используют наркотики, люди занимаются сексом. Все это присутствует в жизни людей. Но когда это уходит через некоторое время из жизни, с этим уходит и счастье.
So we have to understand there is something permanent. Но мы должны понимать, что есть что-то постоянное. So the body we use to get that permanent. И мы должны использовать свое тело, чтобы прийти к этому постоянному. This is the aim of our human life. В этом есть цель нашей человеческой жизни. Think about that. Now the world is undergoing so many panic situations. Подумайте об этом. Сейчас мир подвержен панической ситуации. So many people are undergoing a lot of tensions. И человечество все под большим напряжением. And why the people are tense? Почему люди в напряжении? Just a fear. Из-за страха. It is a negative aspect of mind. Это негативный аспект ума. If you transform that negative into positivity, И если трансформировать этот негатив в позитивное, you will expand the consciousness. тогда наше сознание расширится. So this is one of the good example, this situation. Вот эта ситуация – это один из прекрасных примеров. Because at moment your brain is working, not the Потому что, intelligence. сейчас наш мозг работает, а не The whole интеллект. world we are using the brain, not the intelligence. So the brain get stressed, the brain can get tension. Весь мир использует мозг, ум, а не интеллект. А ум – это именно то, что подвержено стрессу. So we use this superior power to control all this kind of a panic, stress, fear, so and so. И мы должны использовать эту высшую силу, чтобы контролировать панику, депрессию и так далее. And to get the happiness. И чтобы обрести счастье. So happy life is the key of human life. Счастливая жизнь. Для этого есть у человека ключ. And someone asked, once you reach into that happiness, sometimes people will ask why we want to be about all these things and searching for that spiritual happiness. Some people asking. И некоторые люди спрашивают, зачем мне искать это высшее духовное счастье? That is the question. Something is permanent, something is temporary. You choose what you want. Это вопрос. Что-то постоянное, что-то временное. И вы сами выбираете, что вы хотите. Temporary is always temporary. Временное всегда Permanent. временное. The permanent is lasting forever. А постоянное длится всегда. When you go behind the temporary, you may get so many physical problems, so many mental problems. Если человек гонится за временным, тогда он обретает много физических и ментальных проблем. So once you go into that permanent one, ananda, bliss, happiness, everything is perfect and balanced. И как только мы переходим к этому высшему состоянию, ананда, блаженство, тогда все находится в идеальном балансе. So to get that spiritual happiness, what we have to do, we have to empty our mind. Обрести вот это высшее счастье, что мы должны сделать? Мы должны опустошить свой ум. Purify our mind. Очистить свой ум. For that emptiness, I'm going to be giving you one meditation here. И для вот этой чистоты я хочу вам дать сейчас There are медитацию. many spiritual practices are there. Существует множество духовных практик. So one of the practices is what we call Shoonya meditation. И одна из практик называется медитация Shunья. Shoonya meditation means you're not carrying anything, you're empty. Шунья медитация означает, что мы ничего в себе не несем, мы опустошены. So wherever
Wherever the space, there is a energy. Там, где есть место, пространство, туда и приходит энергия. So in this meditation, you are developing the inner space, В этой the space медитации within you. мы расширяем свое внутреннее пространство, пространство внутри себя. So if you are ready, we will do this meditation. Если готовы, мы сейчас сделаем эту медитацию. To prepare for this meditation, try to be sit in a comfortable position. Чтобы приготовиться к этой медитации, садитесь удобно. Doesn't matter where you are sitting in the chair or floor, find it in a comfortable position. Неважно, сидите вы на стуле или на полу, сядьте удобно. The most important is spine should be straight line. If you have Самое any главное, discomfort, support on the wall. чтобы позвоночник был прямым. Если вам неудобно, обопритесь на стену. Make sure there is no tightness in your dresses and all to make it comfortable. Убедитесь, No metal что things in your body. вам удобно в вашей одежде, и вас ничто не сковывает, никаких металлических предметов на Totally теле. release yourself. Полностью расслабьтесь. So please sit in a comfortable pose once again. Пожалуйста, сядьте в удобную позу еще раз. Body is up straight. Тело прямо. And become aware about your whole physical body, Осознайте все свое физическое тело, which is in this sitting position. которое сидит. Total attention and awareness on your physical body. Все внимание на физическом теле. Become aware about the space around your body. Осознайте пространство вокруг своего тела. And try to visualize your own body Постарайтесь представить все свое тело собственное, like as someone observing you. как будто кто-то наблюдает вас. Aware about the whole physical body from top to the tip of the toes. Осознайте все свое физическое тело от макушки до пальцев ног And totally relax. и полностью расслабьтесь. Relax and relax. И расслабьтесь, расслабьтесь. Check yourself, any discomfort in any part of your body, try to become relaxed. Проверьте себя, если хоть где-то в теле есть дискомфорт, расслабьтесь. Feel a stillness in the body. Чувствуйте покой, неподвижность в теле. Scan your whole body once again. Still any Еще раз discomfort and release. просканируйте все свое тело, устраните, отпустите весь дискомфорт. When you relax more and more, you become more still and still. Чем больше вы расслабляетесь, тем более вы неподвижны, спокойны. Observe your body, it becomes more firm and stable and relaxed. Наблюдайте свое тело снова и снова. Оно становится все более расслабленным, все более устойчивым. Your whole body is one unit of energy. Все ваше тело – это энергия. Intensify your mental awareness of whole physical body. Включите свое ментальное осознавание физического тела. Notice yourself
again and again, your body become more still and steady. Замечайте снова и снова, что тело становится все более неподвижным и устойчивым. Focus your inner stillness. Сфокусируйтесь на внутреннем покое. Stillness of your breath, stillness of your thought, stillness of your mind. Тишина в вашем дыхании, в мыслях, в уме. Feel a calm and lightness. Чувствуйте покой и легкость. The deep silence, the motionless. Глубокая тишина, неподвижность. Now imagine your whole body is like as an empty shell. И сейчас представьте, что все ваше тело – это как пустая раковина. Imagine nothing is inside your body, inside this shell, only the space. Ничего нет внутри этой раковины, только пустота. Experience that inner space. Осознайте эту внутреннюю пустоту. A vast inner space. Бесконечная внутренняя пустота. Calm and lightness can experience this space. Покой, тишина и легкость помогают ощутить эту пустоту, эту бесконечность. Let's slowly focus your attention to your heart, Anahata Chakra. И медленно переместите внимание в сердце, в анахата-чакру. The space in your heart chakra. Все пространство в сердечной чакре. Just feel your body, your chest part moving front and back. Почувствуйте переднюю, заднюю поверхности тела. As well as away your spine and the back. Осознайте свой позвоночник, всю спину. Feel the space from the diaphragm to your shoulder. Почувствуйте пространство между диафрагмой и плечами. When you are aware more and more the space in your heart region, you feel more and more expansion and lightness. И чем больше вы осознаете это пространство, тем больше расширения и легкость здесь вы ощущаете. Try to feel that. Почувствуйте это. Now as you breathe in, you have to feel the space is expanding, and breathe out, the space is contracting. Чувствуйте, как со вдохом это пространство расширяется, с выдохом сжимается.
but natural and rhythmic breath. Обычное ритмичное дыхание. Continue this few times. И еще несколько дыханий. Every inhalation, feel a space expanding. Every exhalation, contracting. С каждым вдохом чувствуете, как это пространство расширяется, с каждым выдохом сжимается. At the same time, feel the silence pervading the whole space. В то же время чувствуете, как тишина, молчание заполняет все это пространство. Every inhalation, the space expanding like a aura. Exhalation, contracting. С каждым вдохом пространство расширяется, как аура, с каждым выдохом собирается. Experience this infinite silence. Ощущайте, чувствуйте эту бесконечную тишину. And become the natural breath, but still awareness on the inner space. Дыхание естественное, но все еще продолжайте осознавать свое внутреннее пространство. You may feel the total space in your body. Вы можете почувствовать огромное пространство в своем теле. But more awareness you feel in your heart. Больше всего, лучше всего осознавайте свое сердце. Now, in this heart space, try to see a bright candle flame, a tiny bright golden flame. И в пространстве своего сердца постарайтесь представить пламя свечи, золотое пламя свечи. Try to see that beautiful tiny flame. Постарайтесь представить это прекрасное крошечное пламя. And that flame giving more and more brightness in that space. И это пламя больше и больше наполняет яркостью ваше внутреннее пространство. And you feel yourself, you're more and more bright. И вы чувствуете себя, что вы становитесь все ярче, светлее. Enjoy that brightness, Наслаждайтесь lightness. этой яркостью, этой легкостью. Experience that stillness. Ощущайте этот покой. The golden flame. Золотое пламя. The space within the expansion, contraction of this process. Чувствуете, как это пламя расширяется и сокращается с каждым вдохом и выдохом. The rhythmic heartbeat. Ритмичное сердцебиение. Just experience the beautiful golden light that is the inner soul. Ощущайте прекрасный золотой свет, который является нашей душой. It's getting brighter and brighter. Он становится ярче и ярче.
And the whole light is completely occupied your body. Весь свет полностью заливает все ваше тело. Feel this luminosity of light. Чувствуете это свечение внутри. And just totally feel yourself, you become that light, the light of that energy. Чувствуете, что вы сами становитесь этим светом, светом этой энергии. And let's feel this energy reaching out to the whole people, whole creatures. И чувствуете, что вся эта энергия распространяется и достигает всех людей, всех существ. Reach into every part connected in your life, the people, your children, your families, your friends, whoever. Достигает всех людей, кто присутствует в вашей жизни, вашу семью, ваших детей, ваших друзей, всех, кого вы знаете. Just feel this inner form of love and compassion of this light interconnected to all beings. Чувствуйте, что этот свет проникает, распространяется на всех живых существ, соединяется с ними. When it go too much and much to the earth's creatures, you feel so much joy, so much love, so much compassion. И чем больше он расширяется на всех живых существ, тем больше радости, счастья, сострадания вы испытываете. Slowly and gently bring your awareness slowly back to that flame, that golden flame in the heart space. Постепенно, бережно перенесите свое внимание обратно к золотому пламени в вашем сердце. Feel a breath expanding and contracting. Чувствуете свое дыхание, расширение и сжатие. Gently bring your awareness up to your eyebrow center. И мягко направьте внимание в межбровье. Concentrate awareness on your eyebrow center. Концентрируйтесь на межбровье. Just to be silent feelings in the eyebrow center. И посидите в молчании с фиксацией на межбровье. And mentally chant the mantra Om, Om, И про себя пойте Om. Continue chanting of Om at eyebrow center. Продолжайте про себя петь Ом, концентрируясь в межбровье. Each Om feel to generalize the energy and the joy of energy. Каждый Ом расширяет вашу энергию, наполняет вас радостью от этой энергии внутри.
And slowly bring your awareness from eyebrow center to back to your natural breath. И медленно, мягко переместите свое внимание из межброви обратно на дыхание. The rhythmic flow of breath. Ритмичный поток дыхания. So awareness to your sitting position and the surroundings around you. Сидя, все, что вас окружает. Feel yourself, you are such a holy personality. Почувствуйте себя, какой вы святой человек. Feel that holiness within you. Почувствуйте эту святость внутри себя. Kind and love and compassion in you. Доброту, любовь, сострадание внутри себя. All love, will and energy in you. Всю волю, энергию внутри себя. Take a deep inhalation and exhalation. Сделайте глубокий вдох и выдох. And just do deep one inhalation while exhale. Om Shanti. И снова делаем вдох и на выдохе Ом Шанти. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gently rub your palms Мягко потрите ладони. and slowly and gently И теплыми feel a ладонями nice мягко touch. промассируйте свое лицо. And just if you blink, take your own time to come out from this Shoonya meditation. И несколько раз моргнув, постепенно выходите из этой шунья медитации. So thank you for this participation, for this meditation. Благодарю за то, что приняли участие в этой медитации. May it giving you more lightness and strength inside you. Пусть это даст вам легкость и силу внутри. You can use this kind of a meditation in your daily life. Вы можете использовать эту медитацию в своей повседневной жизни, To clean all the emotions, чтобы очиститься от всех эмоций. and bringing the golden light inside you. Наполняйте себя этим золотым светом. And that golden light is your soul. Этот золотой свет и есть ваша душа. That golden light is the superiority, superior power. Это высшая сила внутри вас. And that golden light is the real happiness. Вот этот золотой свет и есть истинное счастье. Try to embrace that happiness and brings in your life and to others' life. Наполняйтесь сами этим счастьем и передавайте его в жизни других людей. And when you change your attitude and give this happiness of life, that is the pure happiness. И когда мы поменяем свое восприятие счастья, тогда мы придем вот к этому истинному счастью, бесконечному. That only possible when you live in a spiritual life.
Это возможно только если вы живете духовной жизнью. And your life is transformed. И тогда наша жизнь трансформируется. Thank you. Спасибо. Thank you very much, Saji. Thank you for this beautiful meditation and satsang, for joining us. Thank you all. Keep it the practice. Продолжайте практику. May I ask people if they have any questions? If you have time, no problem. About 5-10 more minutes. Ребята, если есть вопросы, вы можете написать сейчас, какие у вас есть вопросы. Это шунья медитация. Шунья – это пустота. Saji, I'm crying. Thank you so much. Do you see feedback in chat? Some in Russian, Okay. some in English. Okay. Are the children also like this clay pot? When something bad happens, you are also upset. It's a question. Yes, that's the question. Are the children also like this clay pot? When something bad happens, you are also upset? The question is not clear. It's Not clear. I will copy it and paste in red color again. okay. Вопрос, который на английском был The children задан, also like детей. this clay pot. Являются ли дети, как вот When этот глиняный something bad горшок? happens, Если что-то you плохое are случается, мы также расстроены. also upset. Если по-русски Yes, зададите вопрос, будет проще. Yes, it's see that the children are also born with a lot of karmic things. Дети тоже рождаются со своими кармическими задачами. But in nature, they are very pure. Но по природе они очень чисты. But karmic part is there. Но от кармы никуда не деться. So we all born with 65% of karmic part and 35% we had to be in, 65% are karmic part in the life. У каждого из нас 65% жизни – это кармические какие-то задачи, и только 35% – это остальное, свободная воля. Нет, это не буддийская медитация. People asking about your future programs in Russia. Can I announce your programs? Yeah. Okay. Thank you. Ребята, Саджи – это мой учитель, которому я служу уже 12 лет, и это большая честь для меня, что он согласился выступить на этой конференции. Я проходила сама у него обучение и привожу его в Россию каждый год, чтобы он здесь делился своей мудростью. С 3 по 30 августа он будет проводить курс инструкторов йоги в России. Это полноценный курс с международным сертификатом, будет проходить в Челябинской области. Всего 15 мест. Если успеваете, присоединяйтесь. Малое количество людей дает вот эту прямую парампору, передачу от учителя к ученику. И после этого состоится ретрит с 9 по 13 сентября в Челябинской области. Ретрит, где каждый может присоединиться и зарядить свои внутренние духовные батарейки. Пока это лучше из того, что я знаю в йоге, и я этим делюсь. Я благодарна Саджи, что он приезжает к нам в Россию каждый год. I just announced your TTC and your retreat. So many students here, Saji. Here is Nina. Here is Lena. Lena, welcome. Hi, Girim.
Yeah. Да, вот здесь ссылка на курс инструкторов. Челябинская область, озеро Тургаяк. По ссылочке Saji TTC вы увидите все детали. Я куратор этого мероприятия и буду тоже целый месяц помогать и переводить Saji. Челябинская область, озеро Тургаяк. Ретрит тоже будет проходить в Челябинской области. Люди приезжают со всей России. Если для вас это ценно, планируйте заранее, пожалуйста. Someone get rid of headache and very good feedback. Okay, Saji, it's a very thank simple you. practice you can do, you know. Очень простая практика, которую вы можете делать регулярно. Most simple one. Самая простая, доступная всем. Thank you, Saji. Thank you all. Thank you, everyone. Take care of yourself. Be strong yourself. Заботьтесь о себе. Будьте сильными, ни о чем не переживайте. Все будет хорошо. Thank you. Hari Om. Thank you. Hari Om.